Hallo erstmal. Ich hoffe, allen geht es gut. Und wir schreiben heute mal wieder ein weiteres Kapitel in unserem Genshin-Abenteuer. Nachdem ich ja letzte Woche das Schwert bekommen habe und schon levelt habe und die ja auch schon fast fertig ist, wird es an der Zeit, dass wir heute das Dehjas Quest machen. So, sprechen wir mal da gleich mal loslegen. Boah, wir einen guten Abend, Frau Engelchen. Wie geht es Ihnen? Hallo erstmal. Pünktlich auf die Minute bist du da. Hallo Lemo. Ja, als nackt würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Kann vielleicht nicht so gut hören im Moment, oder das ist eine andere Geschichte. Seit 2 Minuten da. Na gut, wir glauben. Ja. So, auf jeden Fall, hallo einmal. Hallo Limo, hallo Engelchen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie war euer Tag heute? Ich kann euch nur sagen, meiner war durchwachsen, könnte man sagen. Arbeitstechnisch war zuerst überhaupt nicht viel zum tun. Auf ein paar Feedbacks mit meinem Chef. Nein, bis jetzt noch nicht, ich habe sie noch nicht aufgedreht. Heshi war gar nicht da bis jetzt. Was die erste. Bitte sehr. Eigentliche Problem ist, dass mein Video automatisch eigentlich immer so startet. Und alles andere nur Accessories sind. 17 Uhr Schule. Ja, dann geht es ähnlich wie mir. Ich habe bis 16:30 gearbeitet heute. Ähm, so. Wie war dein Tapezieren-Ausmalen, Engelchen? Wie war die Schule, Limo? Ich hoffe nicht ganz so schlimm. Wie mag ich den Hintergrund? War mir das so schön an. Bis 18 Uhr hast du gestrichen. Auf gut Deutsch, du bist fix und fertig, nehme ich mal stark an. Ich hatte dann um 18 Uhr einen panischen Anruf von einem Kollegen noch. "Ah, wir haben da einen Notfall." Dann konnte das alles relativ gut delegiert werden. Okay. Ähm, habe gerade noch ein Update geholt von dem Fall. Scheint alles gerichtet und alles gut zu sein. Oder zumindest an die richtigen Stellen weitergegeben worden sein. Naja, heute steht Genshin an, ausnahmsweise. Einmal in der Woche habe ich mir vorgenommen, Genshin zu spielen. Also on-stream, off-stream mache ich zumindest Login und Dailies. Und ja, da sind wir nun. Ich habe noch keine Dailies gemacht, ich bin frisch eingestiegen. In Wirklichkeit. Du Arme, das hört sich noch nicht viel Spaß an. Pro Crystal Verification. Oha, ein neues Event?
So, neuer Event, den schauen wir uns natürlich an. Der Vibro Crystal Reharmonization Event. Äh, ja, kann ich mir vorstellen. Research Facility, oha, spannend. Naja, auf jeden Fall leider noch immer ein bisschen Fieber. So, bei Sohnemann ist es auch erst am Werden. Ein Fontaine-Engineer. Hallo, freue mich schon sehr auf Fontaine. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der große Fan von Semero, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Asuma hat mir mehr Spaß gemacht. Bin einfach, ich meine, die Wüste war nicht so schlimm, aber der Dschungel hat mir gar nicht gefallen. So, was gibt Autoplay? Ja, gerade der Sound ist noch abgedreht. Gibt's noch eine Sekunde, ich drehe ihn gleich auf. Sobald wir aus der Cutscene weg sind und ich mich auch noch kleiner gemacht habe. Sagt was, dass ich so riesengroß noch bin. Ich meine, ich bin im Mittelpunkt. Wohl oder übel. So, mindestens mal kleiner und man kann ein bisschen was sehen. Neues Event ist losgegangen. Gleich mal dann anschauen. Es ist und klingt, okay. Sehr. Ich habe das Gefühl, Engelchen geht bald in den Streik, wenn es so weitergeht. Mindestens hört sich's danach an. Ja, ansonsten gibt es bei mir nicht viel Neues seit gestern. Außer, dass ich gerade wahrscheinlich an einem neuen Sound-Setup arbeite. Also vielleicht höre ich mich demnächst noch ein bisschen besser an oder anders zumindest. Schauen wir mal. Warte nur drauf, dass mit der bleibt. Kaufen möchte. Teil davon. Dass alles klappt. Neues, wundervolles Setup. Weiß, alle sagen mir immer, so schlecht ist deine Qualität vom Mikrofon nicht. Aber jedes Mal, wenn ich es mir dann anhöre in den Recordings, bin ich nicht happy damit. Deswegen bin ich gerade auf der Suche ein paar Sachen zum Upgraden. Uiuiui. Bitte nicht meinen Stream anzünden. Den brauche ich noch. Sonst kann ich mit euch nicht mehr reden. Verbüff. Hey, Labus Labsuli. Guten Abend, guten Abend. Hallo. Wie geht es dir? Hm. So. Hm. Das freut mich zu hören. Selbst geht's mir auch gut. Hatte heute Homeoffice, weil mein Sohnemann krank ist. Mit Fieber. Arbeit war okay. Aber ansonsten eigentlich alles sehr, sehr gut.
Redet, der fehlt. Der redet viel zu viel, der komische Typ da. Wollte ich nur mal anmerken. Ich würde nämlich gern ins Menü rein, damit ich den blöden Sound aufdrehen kann. Schauen wir mal, ob das noch funktioniert. Hey, meine geheimen Commands funktionieren teilweise noch. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht erschreckt. Ah. Heißt, ich kenne Vibro Crystal Event. So. Eigentlich habe ich jetzt ein paar Leute vertrieben mit dem. Und wenn ja, tut's mir leid. Ich wollte hier niemanden erschrecken oder irgendwas. Ah, wir hören was. Schauen wir uns mal den Vibro Crystal Event an. Mindestens den ersten. Okay, sehr gut. Immerhin der Tee funktioniert auch noch. So. Aber gleich ein Extrem-Multiplayer, oder? So, was kommt denn da? Pilze, alle möglichen Pilze. So. Heidenschokun kommt in die. Da kommt auf jeden Fall in die zweite. Machen wir mal eine lustige Kombination. Boah, wirklich? Nur wegen Tee würdest du gehen? Und wir nehmen jemanden noch ins Team. So früh schon. Mein Beileid. Danke, aber danke fürs Reinschauen auf jeden Fall. Hm. Ach, das mit. So, dann machen wir noch harmonische Kristalle. Oh nee. Vaporize. Maximum of one. Ah, so funktioniert das. Wo Tee die Welt ist. Oh, volle Power. War lustiges. Ja, bisschen lustig. Volle Power hier.
Schauen wir mal, ob ich mich selbst überschätzt habe und das auf gar nicht schaffe oder ob wir schaffen. Probieren wir einfach mal. Vor allem, weil ich Ruinier nicht gewohnt bin zu spielen. Illusion shattered. I see everything. Fire hazard. Und Goldfish it through. etwas schneller. Shines eternal. Das hat viele Sachen. Time for a light show. So Burning. Denken wir die Pizza. Hey, nicht auf mich schießen. Du willst. Here come the fireworks. Shine down. Now you shall perish. Barbados, guide us. Wie lange das geht? Hast du schon? Torn to oblivion. Und zack. The fuse is lit. Wind, hear me. Vergesse immer, wie stark mein Gene eigentlich ist. There is no escape. So, Now da you ist er shall der Letzte. perish. Oh, noch nicht der Letzte. Time for a light show. That didn't count. Shine down. Torn to oblivion. Das ist so konzentriert, ich habe das Zeitlimit gar nicht gesehen oben. There is no escape. So. Die zweite Hälfte. Mr. Lee, ich hätte gern ein Schild. Stabilize. I will have order. Quietly now. Game's up. Fun's over. You're dead meat. Geht doch schon langsam. Damage von der ist gar nicht so schlecht drin diesmal. Wenn sie mit ihren Schlägen teilweise 27.000 Damage macht. Kommen wir schon in die richtige Richtung, würde ich jetzt mal behaupten. Busted. Beg for mercy. Crush. Shudder. Flood of frost. Eye for an eye. Beg for mercy. Gotcha. Here comes the cash. Let's get it on. You asked Und noch for einmal. it. Signifikant schwächer als die anderen. Auf jeden Fall. Kann ich nicht abstreiten. Shudder. Aber Stabilize. Order guide you. Busted. Take it easy. Freeze to the core. I condemn you. Crush. und das gleich. Mehr. You're dead meat. Das Coole an der ist, dass sie ziemlich schnell oft ihren Ultimate und ihren Demo machen kann. Also Wahnsinn. Gotcha.
Things are about to get dicey. Gather. This is 20 order. Sekunden noch. Beg for mercy. Ja, ich habe leider noch nicht das optimale Set für sie. Ich hätte im Moment so 60% Crit Rate. Shudder. More speed. Vengeance will be mine. Quietly now. Sie ist noch nicht ganz fertig. Ihre Skills sind erst auf 7, 8. Irgend sowas in der Richtung. Müsste jetzt nachschauen noch einmal. Ich glaube, so schlecht war die Score gar nicht, die ich gemacht habe. Aber ich kann gern mal mein Dia-Bild herzeigen, was ich bis jetzt habe. Für alle, die es interessiert. Ja. Challenge Rewards. Wieder so ein Overall-Dingsbums? Nein. Schade. Das ist aber lame. Früher gab es bei diesem Event doch so ein Overall. Also wenn man so genug Punkte hat, kriegt man noch einen Banner oder sowas. Nicht einmal das haben sie mehr drinnen. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ja. Zeige ich mal meine Idee. Ja, wo ist sie denn? Da. Level 90. Ihre Talente sind 898. 898 waren es. Also noch nicht fertig. Und von den Attributen her sind wir Crit Rate 60,6 und Crit Damage 137,8. Also prinzipiell eigentlich gar nicht so schlecht meiner Meinung nach. Aero Damage Bonus mit 61,6 auch. Also prinzipiell bin ich damit ganz zufrieden. Das Problem ist, ihr könnt mehr Max HP haben, weil das translatet ja direkt in ihre Damage rein. Ich hoffe, mit dem kriegen wir noch ein bisschen, das kann ich noch irgendwo in die Höhe steigern und ansonsten weiß ich nicht, was ich noch machen kann, damit ihre Damage besser wird. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Gut, Event ist erledigt eigentlich. Was will man mehr? So. Das war äußerst unspektakulär, wollte ich noch anmerken. So. Haben die Daily Quests noch? Nein, theoretisch habe ich Sense of Solitude machen. Oder wir schauen uns halt das Dehjas Quest an. A Sense of Solitude gehören scheinbar zu Sinus Quest dazu. Wenn ich das richtig sehe. Sind lustig und machen einen Sino-Pool. Ich glaube so nicht, dass ich ihn bekomme, aber ich tue schon ein bisschen Pity vorweg aufbauen. I do hope the Knights of Favonius are all... Sagt er. So. Jetzt die große Frage. Machen wir das Sino oder das Dehjas Quest? Ein paar Leute haben ja behauptet, das Dehjas Quest soll sehr gut sein. Mühsamste Ding von allen. So. Nummer 1 erledigt. Machen wir das auch gleich nochmal. (21 und 18).
1000? Ja, wir können auch ein anderes machen. Mir, ist das mir persönlich ist das auch wurscht, ehrlich gesagt. Gemacht gehören alle irgendwann mal. Ich weiß nur, dass alle Häfenquesten will ich nicht machen, weil er redet so viel. Ich krieg was von hinten an den Kopf geworfen. Das habe ich jetzt nicht wirklich gemacht. Ach, man kann Kira urleicht ärgern. Ah, herrlich. Das Quest für die. Frozen. Crisp. Solidify. Die etwas überbordete Gruppe hier gerade. Shine down. Zwei Achons mit von der Partie sind. Inazuma shines eternal. Ist das Ganze immer schnell gegessen hier, würde ich sagen. Ah, mit Kazuha, nicht schlecht. Ich habe gedacht, mit Dea machst du so viel. War gleich so, wie machst du so viel Damage? Ich habe nur zwei Leute, die viel Damage machen, das ist Raiden, Shogun und Yula. Meine Damage-Dealer meiner Wahl. Und da? Ich glaube, das Daily Quest habe ich noch nie unten gehabt. Immer lasse ich mich ganz leicht ablenken von allen möglichen Sachen. So. Das ist nicht für eine Jean ist das ziemlich gut, wollte ich anmerken. Fallschaden. Ich wollte nämlich sagen, wenn normaler Schaden kann das nicht sein. 1,4 Millionen mit Jean kann ich mir nicht ganz vorstellen. Sonst muss schon irgendwas ganz Spezielles gewesen sein. Und bringen wir den Ziel noch gleich ans Ziel, weil sonst finde ich den nie wieder. But a momentary distraction. Da. Wahrscheinlich in einer sehr niedrigen Domain, nehme ich mal stark an. Oder? What's step 2? Und wieder nach oben. Den Weg nach oben. Wir teleportieren uns einfach auf, würde ich sagen. So. Weil mein höchster Schaden war mit Yula mit 416.000 gegen irgendeine Blume war das. Frag mich nicht.
das sind meiner Meinung nach schon viel zu hohe Zahlen. So. Ein Daily Quest haben wir noch. Wir meinen sich mit der Main Show anfangen. Hm. 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 So, dann schauen wir mal darüber. Oh, meine Freunde. Tanzt wieder ganz fröhlich da. That's close enough. Illusion shattered. Game's up. Time's over. Oh. Ja, dann ist das sehr beeindruckend auf jeden Fall. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich spiele Genshin auch nur sehr casual. Ich kümmere mich ziemlich wenig um die perfekten Sets oder irgendwas in der Richtung. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Bis ich dann festgestellt habe, es ist mir zu viel Aufwand, die Sets zu erfarmen. Deswegen habe ich es dann einfach gelassen. Muss ich ganz. Hätten wir mal den einen Typen da. There is no escape. I will have order. Weil ich habe bereits ein Shogun-Set habe ich viel zu lange gebraucht, um das zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich mir nie wieder antun. Deswegen bitte nicht böse sein, wenn ich das Wissen nicht immer verbraucht habe. That's close enough. That's close enough. Okay, die wollen auch alle eine Trachtprügel haben. Stabilize. Mach das nur kurz, weil ich die Ressource brauche. Ja. Is that all you've got? Ja, ich weiß, das I swear by ist, my der, sword. das ist, ich habe jetzt das letzte halbe Jahr nämlich nicht gespielt. Oder nur sporadisch einfach immer wieder. Das heißt, jetzt fange ich wieder an, ein bisschen regelmäßiger zu spielen. Das ist so genau der Punkt, der mir am wenigsten halt gefallen hat. Dieses täglich immer das Gleiche machen. Und war das jetzt, wie ich zurückgekommen bin, 10.000 Quests? War zumindest ein bisschen spannender. Ich glaube, mein größtes Problem, und das habe ich erst nachher erkannt, ist, dass ich Nero jetzt nicht so. Also nicht, mir gefällt die Umgebung einfach nicht ganz so. Illusion shattered. Habe Now ich erst you jetzt shall festgestellt, wo ich ein bisschen mehr gespielt habe. There is no escape. Solidify. Order guide you. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es zu viele Pilze gibt oder so. Keine Ahnung. Was weiß ich schon. So. Endlich erledigt. Das hat viel zu lange gedauert irgendwie. Ich füge mich in aller Form dafür, dass ihr jetzt so lange warten habt müssen, bis man mit... Hey, Seele! Der ist Bongo-Head.
Ad Astra. Wie geht's dir, Thank you for Seele? So. Ad Astra. Ad Astra, bla bla bla. So. Einmal. Woher muss ich an Bomberhead denken? Das Opening von Dehjas Quest. Falls das jemand kennt. Nicht sehr guter Anime, beziehungsweise eigentlich guter Manga, weil der Anime ist nur ein Bruchteil Manga. Mal wieder zum Thema von gestern Retour. Meine Lieblings-Anime-Waifus und Manga-Waifus. Irgendwann mache ich diese Liste dann mal wirklich. Er denkt sich wahrscheinlich, das sieht schon alle gleich aus dann, wahrscheinlich im Top-Tier. Was gar nicht stimmt, ich habe mir das erst durch den Kopf gehen lassen, weil er alle oben ist. Ich meine, es gibt ein paar, die sich, bei mir, es gibt ein paar, die sich ähnlich schauen würden, aber speziell, wenn ich außerdem Anime und Games voneinander trenne. Jo. So, wie versprochen machen wir das Dehjas Quest heute. Where do you want to go next? If you'd like to see So. Liyue's tourist spots. Wobei ihr wahrscheinlich bei 10.000 anderen Leuten schon gesehen habt, aber das interessiert mich noch am meisten von den Story-Quests, die ich offen habe. Ja. War das gut? Ihr sagt, das Dehjas Quest ist auch gut. Schauen wir mal. Wie geht's dir, Seele? Noch immer Depri drauf wegen deinem Spiel oder schon ein bisschen besser? So. Paimon's trying to remember. What else did we Was put für on ein our shopping list? Performance-Einbruch. Oh, what a mouth-watering smell. Paimon would know the aroma of biryani anywhere. Let's go get some. We can still add it to the list. Well, if it isn't the Traveler and Paimon. Wasn't expecting to see you here. Das darf nicht fehlen, die Dunjas Oh, it's Art. been quite a while. So you two are still hanging out together. Dia, didn't you say last time that you were Ja, gonna das war auch head meine back to the Frage. desert? You two still hanging out I said together? I was going to resign das- from being her bodyguard, not that our friendship was over. We're still the best of friends. The Homayanis also still post jobs from time to time. Their pay is always generous, so me and the other mercs never pass them up. I told Dia to just stay at our place when she took Nicht one nur of du, those Limo, jobs a few nicht days nur ago. du. Gibt genug Parents Leute. were delighted. They even said that it always felt like we were missing someone whenever Dia wasn't around. That sounds like something they would say, all right. They're always so welcoming. Anyway, the job is already taken care of, so I was gonna head back to the brigade as soon as I finished a little shopping. But the master kept Versteh insisting, ich. and I ended up staying Nur for allzu another gut. day. You can stay for as many days as you want, Dia. Father hasn't even gotten around to treating you Ich to his muss ganz best ehrlich dishes gestehen, yet. es gibt ein paar Charaktere, die ich lieber auf You know Japanisch höre und I'm ein not paar the kind of Charaktere, die ich person lieber to auf stay put Englisch in one höre. place like that, my lady. Ganz verschieden. Don't worry though. There'll always be next time. What? She said they'll treat you to the best dishes. Paimon can't believe you can still refuse that. But wait. Didn't you say last time that you would take me on a trip to the desert? Why don't you just take me with you today when you leave?
There are so many places I still haven't visited yet. I'm sorry, my lady, but no can do. There's still a few things I need to Okay. take care of back at the brigade. Besides, the desert hasn't exactly been the most peaceful place lately. Oh, come on. Not Einzige, this was mich an again. Dehjas Design That's also stört, what you said ist das last Gelbe in den time Augen. and the Das hätte time ich gerne in before einer that. normalen Farbe gehabt. I know, I'm sorry. Just give me some more time, and I Ja, promise diese I'll plan gelben the best Pupillen, trip das ist ever for irgendwie you. komisch. Wenn sie schwarz Alright, gewesen wären, würde das fine. besser ausschauen, meiner Meinung To be nach. perfectly honest, Schaut so out of place it's not aus. that I wanted to go, it's more like I feel like something is off about you lately. Ever since you first set foot on the estate a few days ago, you've been acting anxious and even paranoid. Aha. Have you been delaying our trip because you've run into some kind of trouble? Nah, are you kidding? You're worrying too much. Did you swear on Oha. that? Friends shouldn't Hallo lie to each other, Farbe! you know. Ein Farbenraid. Wouldn't pry any further Hallo, if hallo, you're hallo. willing to Hallo swear Tobi. on what you just said. Hallo If Farbe. something really Wie geht es is euch? bothering you, then just tell me. You know I'll help you however I can. Und der Raid-Leader vom Farbenklang. Farbenklang. Looks like Junior's was onto something. You're too perceptive, my lady. Seems I can't hide Wie kann anything man from you. Raid-Leader werden? Das ist ein neues Feature, das kenne ich noch I nicht. just thought that nothing good could come out of telling you about the messy happenings of mercenaries. Knowing too much only leads to more trouble. Mercenary life is a Ah, dog-eat-dog world where Mora reigns supreme. Everything operates on a completely different set of rules. Oh, That wieder doesn't Neo change gespielt. anything about Cool. what I just said, though. We're still friends, and I can only support you if I understand what's bothering you. My lady, you're not gonna stop until you drag it out of me, are ya? All right, I'll share what I know. Let's go somewhere else first. So, This isn't aber hallo auf exactly jeden the Fall an best place alle. for a discussion. Okay, let's talk Aber here. noch ein bisschen Just fiebrig ist der try not gute to draw Flynn, any aber extra ansonsten geht's ihm attention. ganz gut. Seine Stimme ist As you zumindest may wieder already da. know, the Eremites have Also both er stellt a schon lot wieder of lustige mercenaries Fragen and a complex über organizational die Welt. structure. Many mercs are no different than Wie war's me, in Neo? just going around looking for jobs to earn some mora. My brigade is called the Blazing Beasts. We're not a large group, but every member is loyal and brave. However, not all Eremite brigades are like mine. Some are willing to cross all kinds of lines for the sake of mora. The most notorious is a faction known as Deshret's Relics. Ja, Farbe. Deshret's relics? Judging from the name, they must really look up Auf dein to... Wohl, Tobi. Auf dein Wohl. Der letzte Rest von der Cola. So. Dehjas Relic. Judging from the name, they must be all really look up to. Yep, you got it. I've heard that you've already crossed paths with Ain al-Akmar. They're one of the groups under the New Game Plus, Relic's da fängt das banner. Spiel erst endlich an Spaß zu machen, Oh, vor allem weil the dann group that tried to sell us the divine knowledge das größte capsule. Problem an Neo 2 meiner they Meinung nach weren't ist, friendly at dass all. es so schwer am Anfang ist Deshret's und nachher Relics is gleicht es sich composed of aus, weil many du so viele smaller Optionen hast, wie du brigades Sachen like machen Ain kannst. al-Akmar. Darum, The Relic's headquarters Neo wird, issues umso länger du orders to spielst, all umso brigades under its einfacher wird es control. in Relation zum Beispiel, weiß ich nicht, zu On any Dark other Souls oder day, sowas, das I would immer want gleich nothing schwer to do bleibt. with them. Das ist Unfortunately, though, der the Story brigade that's Quest, stirring up Tobi. trouble now is none other than Dehjas al-Akmar. Also, das Neo hat mal im New Game think it means Plus beard sehr, or sehr viel something. Spaß gemacht. Believe me, it's a really stupid name. I found it insufferable for years. Anyway, the real issue is that Dehjas al-Akmar is led by my father, Kusela. Say what now? I think I'm starting to understand your anxiety now. But what did they do? I won't go into details, my lady, but they've been involved in a lot of violent incidents. We're talking hundreds. Hundreds? Yep. The scenes tend to be quite gruesome, too. They strip the victims of all their valuables before murdering them. Not only have they targeted merchant caravans and ordinary citizens, Nein? but other mercenary Dehjas. brigades as well. That's beyond terrible. They won't even Das ist spare Dehjas their own Quest. kind.
Wohl I oder don't know übel. how Deshret's relic sees Und it. weg ist der gute All Farbe I wieder. do know is Schau, that wuff. Kana Akmar has So schnell become kann's more and gehen. more aggressive over the last few years. If I don't do something about them, then even my brigade or the Aber ja, people of verstehe our ich schon, wenn du nicht village become their next target. gespoilert werden willst. I just wish I knew what's driven him to do this. Yeah. How can your father do such terrible things? I don't know. People change. He's always been pretty pathetic. But at least in the past, there were still a few lines that he wouldn't cross. That's setting the bar pretty low. I mean, if he was even remotely decent, then why would I Ach have to so, leave the na brigade and dann. cut all ties with him? He was loud and foolish, with no real sense of Na purpose. dann. Instead of doing anything useful, he spent most of his time Acht noch drinking immer and drauf, dass man chasing after endlich da women. zurückschreibt, ich habe ein ultra gutes Of course, Angebot the other für brigade members were just ein like him. Their ruckus XLA-Mischpult would go on bekommen. night after night. Wenn Sounds das like gut a geht, nightmare. wenn der das What about annimmt, your dann kriege ich mother? Did kann she ich ever mein step ganzes in to stop them? Mikrofonsystem umstellen für einen Bruchteil von dem, was es I never eigentlich knew my kosten mother. würde. I'm sorry, Dia. I didn't know. It's all right, my lady. That's pretty common in mercenary circles. Didn't I mention that my father was chasing after women? Also, I was schauen the wir mal. result of one of those encounters with some random person. Da hat er noch nicht He told me that he geantwortet. wasn't sure who my mother was. And in any case, she never came to see me. He'd say, "You'll be fine as long as you remember to stick with Dad." But even Er then, ist sich nicht he sicher, wer left die most of Mutter the war. parenting Das to ist the irgendwie... brigade. Andersrum verstehe ich es. Ich bin mir nicht sicher, wer der Vater war, aber wer die Mutter war, das sollte eigentlich relativ eindeutig sein, meiner The Meinung nach. problem is that I'm he had just saying. terrible taste. He only knew a few stories, and even those tended to be pretty stale. They were tales of desert warriors defeating dragons in the forest, or Ja. stories of mercenaries Das rescuing Update princesses war... from rebel Also der armies. Event ist sehr, sehr kurzfristig heute. Also ich empfehle allen, es aufzusparen. More or less, yeah. They were Wenn ihr interesting das maybe auf the einmal first or machen wollt, second time habt's around. mehr davon, glaube But ich. after about 20 repeats, Für den ersten it Kampf started habe to ich get a jetzt little 2 Minuten dull. oder sowas braucht He insgesamt seemed mit to think those Einstellungen und allem stories drum were und the dran. best things ever, though. He was Du so into teleportierst them dich that zum he'd call the NPC, whole erfahrst brigade over and make them perform the whole thing as a play. Even the toys he gave me would all be story props. I'd get helmets, shields, and toy swords. Also nicht mal It gevoiced was oder only irgendwas much in der Richtung. later Einfach when I nur Text zum realized that the Runterlesen, shows were warum more er for diese him than they ever were Experimente for macht. me. What an interesting guy. So, war sehr traurig. Yeah, I've always found him pretty childish. But that was something I could just shrug off. Also I had no reason to eventtechnisch muss ich despise sagen, him ist until I der- grew up and learned the true face of aktuelle Deshret's Version sehr, sehr relics for traurig. myself. Looting, blackmail, violence, and fraud. They not only accepted such heinous acts, they would even openly boast about them. No one in the brigade was any kind of hero. Instead, my father and his cronies were more like the bad guys that needed to be taken down. Did they really think that as long as they didn't do any of that stuff right in front of me, I would never know? I think I can understand your Also feelings. das Raid-Leader steht The bei mir mit difference ganz between neu da. perception and reality must have hit hard. Yeah, but don't worry, my lady. Ich glaub, das ist It's all water under the bridge to me now. I had a huge argument with my father and left that place behind for good. I'm not investigating them due to any bitter feelings I still have towards my father. I just want to protect wie those that are close to me. so. Schlaf gut, Tobi. Träum was Schönes. Yeah, I told the boys to gather as much information as they could. Most of the reports concern violent incidents, but there's also some talk of smuggling. I see. It is, but every mercenary lives life on the edge. It's a lifestyle that I enjoy. That Du may be versuchst zu true, schlafen. but it'll be impossible for those who care about you not Kann to man machen, worry. aber besser ist, wenn du Well, schläfst. now you get why I didn't want to Gibt's share any of Probleme this beim with you. Schlafen. What should we do? Ich bin mir ziemlich sicher. Huh? But there's no... Well, he's Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich andere Leute frage, so wie Kira oder Engelchen, die freuen sich alle schon aufs nur mehr herumliegen und I'm nichts tun inclined to agree. und schlafen dann. I'll wait for news from you in the city until. I'm honored. All right, then let's get moving. Our first stop will be Caravan Rebot, where we... So.
So. Auf in die Wüste. Meine Hoffnung ist ja, wenn wir das Quest machen, dass ich noch mehr Level-Up-Materialien für Dehya bekomme. Für die Skills. Beziehungsweise ich nicht nur, dass ich sie für sie brauche, haben wir überlegt, vielleicht tue ich auch Candice hochleveln, weil wenn ich sollte ich Dingsbums nicht bekommen. Wie heißt der? Rhino? Werde ich eventuell Candice einfach leveln. Apropos. Was mit Candice? Osmanthus. Hey, Dia, you're back. Are these two friends of yours? Oh, Also eigentlich. so you've already become like one of us then? Da passt aber. Well, that's good to know. Anyway, since we've got a newcomer, let me fill you in on what the Khan al-Akhmar's been up to lately. They've become extremely aggressive. Apparently, even their own now have become... They even attack other relics brigades, just the same as any other mercenary brigade. Even the most ferocious beasts Jetzt wo ich still gerade protect den their own. Traveler und It Dehya sounds like nebeneinander they've thrown stehe, that straight to the wind. wäre Dehjas Hose nicht zerrissen, würde es fast ausschauen, als hätten sie das gleiche Outfit an übrigens. They sell it off to a different brigade, or turn to a portion of their Die gleichen profits. Stiefel. Terrible. Yeah, and it really... A few days ago, Isham and I trailed them for a while. Aber wirklich We even jetzt. disguised ourselves as merchants to conduct trade rather than saying they're out to plunder and hoard Mora. It'd probably be more accurate to say that they're Wait, a power Also struggle? nicht komplett You ident, heard aber me right. If their only goal is Mora, Also die they gleichen unfortunately, Key-Elemente, sagen we wir's weren't mal able so. to find out anything more specific. Oh, one last thing we discovered was that over the past few years, as the Khan al-Akhmar became more and more active, Deshret's relics as a whole became so a jetzt lot sieht man das weaker. nämlich ganz gut. Die haben da so Knie mit diesem Metall vorne dran. Also dann sie trägt den dann sie hat halt den Gürtel schief, er hat ihn gerade, aber beide haben so einen Umhang nach hinten noch einmal. Beide bauchfrei. Auf einer Seite haben sie in dem Fall gespiegelt, auf einer Seite haben sie ein Shoulderpad aus Metall. Ich meine ja nur, I'm just saying. Irgendwie ist das komisch. Die gehen nur zum gleichen Schneider wahrscheinlich. Gleichen Modeschneider hier. Sag halt nur. It sounds mighty strange to me too. Harun, you gotta say though, I didn't expect you to go on a whole undercover mission during the few days I was gone. Nah, it was nothing. We're just as concerned about it the was situation as nothing. you are. What he said. Besides, Dia, haven't you done more dangerous things than all of us combined? Yeah. And while they went to talk with Dakan al-Akhmar, I took a look at the last camp they attacked. Any Ah, aber survivors schon- of the attack were already long gone. Trick und There's Track nothing nenne of ich die value drei left jetzt. in the camp. Ah, Was du mit fragen? Hisham and Khalaf. You're Okay, here sie heißen too. Hisham und Kalaf. We rushed over as soon as we saw you come into Caravan Rebot. Although this new friend of yours looks a Oder little Tick, Trick green und Track, behind weil the sie ears, drei sind. I'm sensing a Passt special gleich vibe auch from schon. him. Now that we know you'll have a capable partner with you. Hey, what about Paimon? Oh, you're also planning to tag along with them? Of Frag course. mich jemand? Paimon is the traveler's most important Ich finde das guide. komisch. Wherever he goes, Paimon ist eine follow. Irregularität in In that case, dem ganzen Szenario better hier. take Sie ist care of klein, her too, sie yeah. schwebt, schaut eigentlich eher aus wie, Underestimate Paimon? wie ein, Don't worry about wie her. ein She may Abyss-Mage look eigentlich, nur helpless. ohne She's Maske und been ohne through Mantel. just as many battles as the traveler here. Und schon Abyss-Mage Even ist if wahrscheinlich she had drunter only aus, wir survived wissen es on noch sheer nicht. luck, Wie then that Paimons. alone would still make her quite formidable. Und I had no idea. diese ganzen...
I guess das I shouldn't vielleicht judge my ein appearances. Song, also ein Song Lee oder, One weiß other nicht, thing, ein Dia. Raiden Shogun When oder you're sowas free, nicht why don't gefaced you sind update von the Oda, deputy ist irgendein about your upcoming mysteriöses schedule? Wesen. We held Okay, another recruitment event a few days aber ago, but everyone Leute, die only noch came nicht to mal see the flame irgendwelche main. You weren't around at the time, so Entities people à were pretty la disappointed to only find a crew Archons of oder so rough, gesehen haben, unkempt sollten eigentlich ein guys. bisschen mehr verwirrt The sein deputy von, put a von, lot ihrem, of effort into von, the event, but it was basically von for ihrem nothing. Erscheinen. Only a few people chose Meine to nur. stay, and that really got to him. Sorry to hear that. I'll be sure to bring him some great liquor next time. I left in a hurry and I couldn't make it back in time for the event. Gotta admit, I can understand their disappointment, though. You're our brigade's main selling point, after all. Now, if only the deputy could figure out a way to bring a few more smoking hot members into our ranks. Keep dreaming. Remember the last time I invited a couple gals into the brigade? You all just froze up with your mouths gaping like a bunch of scarecrows. The awkward silence and weird expressions left quite the impression on them. They were originally interested in joining us, but after that, they both told me they were too uncomfortable to stick around. Hey, didn't we agree to Kann man never noch mal bring that was up again? im Original Wait, are die you Dämonen serious? Palm und die Why have Kräfte I never waren. heard about this? I don't think you were part of the brigade yet. Are you kidding me? I missed a once-in-a-lifetime moment like that, and you weren't even gonna tell me? All right. We can tell you about it later. Now's not the time. Hey, don't you try to change the subject. You and Hisham get your butts over here and tell me everything right now. Are they always like this? More or less. Adrenalin, King There aren't Paimon's many powers rules or include graces when it comes to mercenaries. Knowledge of the We're past used to and just future speaking our events. Also, die kann minds. die Vergangenheit dazu If someone starts Super getting under fun. your skin, Cleaning you up just the outs, yell right also back at them. die kann If that Gedanken doesn't put an end manipulieren, to it, damit man and you just Sachen challenge nicht him mehr to a fight. hinterfragt. But we Die kann also don't tend to take Spirits many things too hervorrufen. Sie seriously. kann Visions Being create, direct and getting it all out of Visionen your system as soon createn as things come up is better than keeping everything bottled up, never talking about und sie it. kann That's also servant why I spirits never spare acquiren. their Also sie feelings kann when I sich talk to them. If I want to allerdings laugh, holen. I'll laugh. If I'm angry, then I'll unload on them. It's hard to stop once you get used to it. Though, I can never do that when I'm with the Homayanis. Hey, knuckleheads! Can you Okay. at least tell me the rest Sehr of the intel faszinierend. before you go back to your bickering? Yeah, you hear her, Holof? Told you we gotta focus on the investigation first. I drew up a map. Right here is the spot. All you gotta do, Perfect. Thanks for that. Be sure to pass my will do. You stay. Ich muss sagen, im Moment reißt mich das Quest noch nicht ganz so mit. Ein Quest muss von Anfang bis zum Schluss gut sein, wenn sie... So einfach so stehen lassen? A fellow gambler. Ein Stabilize. Ambush. Was mache ich nur? Zur Hilfe. Quietly now. Werde von Banditen angegriffen. Shine down! Torn to oblivion! Now you're testing my patience. We'll meet again. Ja. Sie wurden geschnetzelt. So, wohin müssen wir? So, nachdem wir der Story Quest haben, nehmen wir die in die Party. Es kann ja nicht sein, dass wir ohne hier herumlaufen, oder? Wo ist sie denn? I got you, boss. So. Happy to alive! Lucky today. Gloves off!
Was mich ein bisschen auch so ein bisschen stutzig macht, ist, dass eigentlich die Jean als Heilerin mehr Damage macht als die, obwohl ich die jetzt auch schon halbwegs gelevelt habe. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen unrund macht im Moment. Ich meine, meine Jean hat ziemlich gute Artefakte, prinzipiell. Aber dass sie teilweise doppelt so viel Damage macht, das ist dann schon so ein bisschen so bedenklich, drückt man es mal The so rain aus. won't slow me down. Vielleicht sind die als Artefakte gar nicht meiner Meinung nach. Ich meine, ein, zwei könnte man noch austauschen und verbessern, aber ich fragte, warum ich mich nicht irgendwie gleich hin teleportiere. Ich habe mir gedacht, ich gehe zu Fuß, ist die Chance groß, dass wir irgendwann Platz finden oder sowas in der Richtung. Weil die Okulusse fehlen mir auch noch einige, also von daher. Oder wir finden yeah. What a pleasant surprise. Ah. So, wohin müssen wir jetzt eigentlich? Da drüben hin. This weather is perfect. Alle We früh should move aufstehen, out. tut's mir alles so leid. Das Lab ist um 4:30, jetzt du um 5. Was? Die neuen Mario Kart Strecken sind draußen? Keiner sagt mir. There is no escape. Okay. Dann wissen wir ja schon, was wir am Samstag spielen werden. Mario Kart on Stream mit allen, die mitspielen wollen. Yay. Begeisterung hält sich in Grenzen. This should be the place. Oh. It's gonna come down to a fight one way or another. Ist doch So Abend. let's all. No need to worry. He knows his way. I'm not worried about that. What I meant is that we probably shouldn't go too hard on the enemy. After all, we still need to get information out of them. Hallo Shiro. Here they come. You ready? Let's not give them a chance to react and end this quickly. So. One Piece suchten bist du. Also. Oh. Inazuma shines eternal. So. Einmal die schnell platt. You're the Flame Mane. The Flame Good. Mane. That saves me an introduction. All right. You know the code of being a mercenary just like everyone else. The first
That might have worked on an amateur, but I know you're just looking to protect your reputation. Think about it, though. What's your reputation worth if you won't have the other tools you need to succeed in this line of work? Tools like, I don't know, your limbs or eyes? You've got 5 seconds. You might want to think twice about how much your employer's information is worth to you. Whoa! I'm not joking around. We can do this the easy way or the painful way. 2 seconds! I'll save you the trouble. Huh? Are you crazy? He tried to bite off his own tongue. Quick, search the area for any first aid supply. Mann. Brutale Sache, muss ich sagen. I definitely didn't expect him to go that far. Thankfully, the wound wasn't too deep, and he just... What? Why would he... I just wanted to test his mettle. You can get a lot of mercenaries to talk just by threatening them. I didn't expect him to be willing to go through so much pain just to deny us some intel. Well, he's out cold for now. We could wait for him to wake up, but maybe it's not... Yeah, don't worry about it. It'll be a waste of time to interrogate him again after that. He might just hurt himself again if we start asking. There are lots of goods around here. Let's search the area. Maybe we'll be able to find something. Was? Reißt sich seine eigene Zunge halb ab. So, na dann. Look for clues among the goods. Na dann, schauen wir mal, was gibt's denn da Schönes? Dann... Im Rucksack. We found a piece of paper with a bunch of names on it. Let me take a look. If this really is a merchant caravan, they should have a record of their transactions. Yep. I see an entry for Dakana Lakmar Okay. right here. Kusela, Idrisi, Bashar, and Takriti. Ah. All familiar names. Dakana Dakan Lakmar has been trading for a Al-Amar. hefty supply of Ist mit food. This caravan is just Caravan, one bla, bla, link in bla. their logistics chain. That person will then pack the caravan full of necessary goods, Er kommt zum which will Punkt. then be... Wait, why is there no Mora value recorded for the final transaction? Die ja falsch geschrieben, wenn man Ding. No value? Yeah, every transaction before the last one was marked with an exact amount of Mora, but the final one, where they paid for everything to be brought back to the desert, was simply marked as Lass mal delivered. schnell aus. So. Schaut besser aus. Perhaps. But they couldn't have known how much they would make off selling the loot. Do they not care about profit margins at all? Anyway, the next part's the records of the goods themselves. There are a lot of entries. Everything was probably sourced from the rainforest. Huh? What's wrong? Hallo Rafi, wie geht's dir? Shazamon Homayani? Homoyani? You mean Dunyarzad's family? Could it just be another family Ja. with the same last name? Gleich, Rafi, I'd be gleich. Lass surprised mich to noch find kurz someone die with the Karre. exact same first Erzähl and last fertig schon. name. Just what the heck is going on here? I'm sorry. You're right. I'll consider what we found and not jump to but what this piece of paper confirms is that the Homayani family has been providing goods to Dakana Lakmar. What if the Homayanis have been kept in the dark? Wir reden hier um den and heißen don't know Raum. they've been Auf dein traded Wohl, with Dakana Rafi. Akhmar? That's a possibility, but if that was the case, why is this caravan specifically named Weiter geht's. Shazamon? They could have just as easily bought goods such as food and medicine. Yeah, funding violence and looting. The brigade gets the goods, and he is paid. But War jetzt irritiert und ich so, seit wann muss man für den Traveler abholen, aber du meinst Homayanis are den, in need of money. du meinst I Scaramouche. honestly have no idea. I've been to their estate many times, and the only potentially large, but that's still just a speculation. I don't think the master would stoop so low to make Mora. You're probably right. But what should Den we do pulst du dann? now? Warum nicht? Der spielt sich hier You ask lustig. me. We already Hab have ihn no- ausprobiert, I'm not der hat sich worried. ganz Let's lustig go find gespielt. If we're lucky, we can not only figure out the mystery of this Dia, are you sure this is the best decision? What if instead of... I've considered that possibility. But even still,
She showed genuine concern for me when we first brought up the topic. I can't repay her That's not how I deal with people. You're right. Wieso das? Paimon wants Darf to ich fragen, trust warum in du your jetzt side den too. Yeah. Scaramouche haben willst? So. Quest completed. Zurück in die Stadt. Zurück in die Stadt. Zurück in die Stadt. Ich brauche jetzt noch ein paar Puls in Sino rein, ob ich ihn bekomme. Aber ansonsten ist mein nächster Charakter, auf den ich spare, der Wasserarchon. Damit meine Archon Collection komplett bleibt. Nachdem ich die Waffe natürlich auch haben will, dementsprechend muss ich halt jetzt schon anfangen, dann zum Sparen. We're back, my lady. Außerdem, wer weiß, vielleicht ist es wieder so ein You're back a lot sooner than I Raiden-Shogun-Effekt, wenn man dann expected. C3 oder sowas You hat in der mustn't have run Richtung. into any trouble then. Well, how did it go? What did you come up with? Auf das muss man alles vorbereitet sein. Actually, Dementsprechend muss we're ich jetzt still zum Sparen schon investigating. anfangen. It's just that I see. The clues you found have led you Außerdem back habe ich nicht here, alle in the Charaktere, die ich city? haben wollte, jemals. Something Also like so ist that. nicht. yeah. You all look a little. Seine pull ich nur, weil ich die Why don't blöde you Waffe discuss von it ihm with habe. It's okay, my lady. It's not so much Muss ich about jetzt ganz me. ehrlich Just gestehen. something is wrong. On any other day, Im Notfall kriegt sie So tell me, wird Candice die Waffe führen. My Hier lady. passt die auch gut like dazu. the master. Okay, I understand. Don't worry about me. My father has been supplying goods to Yeah, it makes as little sense to us as it does to you. I've never doubted the Master's integrity, so I'm having a real hard time rationalizing how he could ever support an infamous brigade like them. Maybe he's not actually aware of the full story and just stumbled into the deal by accident. I can't help but agree with the traveler. Huh? You mean you feel the same way? Thank you for sharing all this information with me. Since you've told me everything you know, I should also tell you about some doubt. In the past, I thought that my father hired a bodyguard for me, so... However, there are plenty of capable mercenaries in the Corps of Third. About that. Well, the Homiyanis really needed bodyguards, so later, the Master told me that I was one of the best mercenaries he'd ever seen. He offered me a pile of mora, so... Well, but that didn't really answer my question. Just think about it. Maybe the Corps of 30 just didn't have anyone available, or... I think I get what you're saying. You'd think none of this was a coincidence. Precisely. At first glance, Schwörungen nothing hier. seems... If my father had always been in contact with the Khan al-Akmar, then it would make sense for him. You mean the goal all along was to get Dehya? No, that's too much of a stretch. I cut all ties with my father a long time ago. He has no control. But that still doesn't rule out the possibility that your father has still been trying to... So, the Master was not likely an innocent victim in all of this? Sorry Interessante we put all this on you Theorie. so suddenly, didn't... It's okay, Paimon. Das I muss ich should schon sagen. actually be thanking you. Regardless of his reasons, if my But is that really the right... My father has Ein- committed many atrocities and deserves all the punishment that he has coming to him. However, the Homiyani family has treated me with nothing but generosity and kindness. If we decide to investigate this further, we could end up implicating the entire... Dehya? It's all right, Dia. If anyone were to ask, you could always just say that I'm the one who instructed you to get to the bottom of this. You don't have to do that, my lady. I'm not conflicted because I'm afraid of taking Hey! It's still too early to give up hope! What was that thing about friendship again? Friendship yeah, is spirit, trust. blah blah blah. Besides, there's no point on getting all riled up before we've confirmed all the facts. Thank you, everyone. That makes a lot of sense. I guess, in which case, my lady, could you ask the Master to come out and have a chat with us? Sure thing. I also hope he'll be able to give us... Usual? So, na jetzt bin ich gespannt, ob wir eine tolle Antwort bekommen.
Frage ist, wo müssen wir jetzt darüber laufen und gehen nicht gleich dorthin, wo ihr Vater ist. Thank you for coming, sir. Please allow me to introduce these two. This is the Traveler, and next to him is his travel companion, Paimon. This is the traveler. Yes, my daughter has mentioned, but we may skip all the pleasantries for now. What is... Well, we wanted to bring this transaction record to your attention. There's something on this record that we're all pretty curious about. Okay. So, that's what you found? Huh. Seems like I can't keep everything from you much longer. If you wouldn't mind, we'd like an explanation. Well, it's a long and difficult story. And to be perfectly honest, I'm not sure if I'm doing the right thing. What I do know, though, dear, is that the truth will bring you no solace. If anything, it will likely cause you a great amount of anguish. Wait, me? Yes. I understand perfectly why you came to see me. But knowledge always comes at a price. Your father, Kusela, and I both believed that. Of course, you have the right to seek and learn the truth, but the facts of this matter may reduce everything you've built for yourself into sand. If you must proceed, then Kusela's heartfelt efforts will... His heartfelt efforts? I've made it this far in life without a single drop of my father's support. Okay. I have my own ideals and ways of looking at the world, as well as people and causes that I've chosen to cherish and fight for. I came here today to support you as the head of the Homayani family. I understand. Okay, And jetzt let me kommt tell our family once needed to take das a Reveal. trip to the desert when Dunyarzad was just a baby. Along the way, we were attacked by bandits. They had superior numbers and quickly overpowered our bodyguards. When all seemed lost, those Eremites were Kusela's brigade, Dekan al-Ahmar. Kusela's men told me that the attackers were Eremite mercenaries, just like themselves. I was shocked. Why would Dekan al-Ahmar go so far to save us and not spare the fellow Eremites? Kusela was grinning and walked over to play with baby Dunyarzad. She was startled by his unfamiliar face and nearly started crying. Really? Das sind Details, die hättest du doch weglassen never können knew. für die Geschichte He jetzt. said that he had no particular reason to help us. He just took pity on us because he had a daughter about the same age. We started talking about our children, and I sensed that he was a devoted father. To repay his kindness, I hired his brigade to help out at our estate for a time and offered everyone generous remuneration. So, that's what happened. It was many years before I saw him again. I almost didn't recognize him the next time he came knocking on my door. The man I knew to be strong and healthy had been reduced to a shell of a Also der Vater himself. schaut überhaupt He nicht couldn't ähnlich, wollte ich even nur walk anmerken. anymore without his cane. So, what happened to him? He was perfectly fine when I left the brigade. I'm not too sure myself. The only thing that didn't change was his cheery disposition. Die He hätten said there ruhig was für ihren absolutely Vater ein besseres nothing to Model worry machen about können. and Also, that he had gotten eins, into a das ihm fight. zumindest That ein was bisschen all. ähnlich schaut oder He zumindest then eine ähnliche suddenly asked me if Dunyarzad, now that Augengeschichte she hat oder had sowas in der grown, Richtung. would need a bodyguard of her own. At the time, Dunyarzad was going through a particularly severe bout of her Elazar. There was no need for her to have a bodyguard when she could barely leave the house. But he kept coming back to the topic. Come on, it never hurts to be safe. How do you know a bodyguard won't come in handy one day? I was completely lost at first, until he recommended the Blazing Beasts, and in particular, a mercenary named Dia. So he was the one who recommended Dia to you. Indeed. He didn't say it out loud, but it was clear that he saw Deshret's relics as an evil group who would eventually corrupt every member in their ranks. He was already beyond redemption, but he hoped that he would be able to detach his daughter from the vicious world of mercenary life.
If Dia could stay in my house and keep working as a bodyguard, then gradually her affinity for the desert would decrease, and she'd be able to leave her previous life behind. And that's why you offered her such generous compensation? Yes, but not just because of that. From the moment that he asked me for that favor, I also became... And that's also why I tried to persuade you to stay when you asked for permission to leave. I was willing to spend however much it took. Kusela saved my daughter and I all those years ago in the desert. I could never refuse him entrusting his daughter to me. He was always like that. Acting like he's owed. Kusela said that he'd reimburse me for a portion of Dia's fees. I refused to take any mora from him, but he'd always... Eventually, I just accepted them as a token of his gratitude. And that went on for a... The letter contained a request to help him buy food. Wait! Isn't that around the time that Dekan al-Ahmar started becoming more aggressive? Wahrscheinlich ist ihr Vater gar nicht mehr am When Leben. I started to hear Und some irgendwer nasty andere nutzt rumors, das aus I jetzt gerade. became wary. I wanted to meet him, but by then, he was no longer receptive to my requests to talk. If I had to guess, it's probably because he doesn't want to put Dia at risk. That thought occurred to me as well. I figured that he probably came to me for help because he had... After some deliberation, I decided to send him some food and medicine. I turned down all his requests for explosives and weaponry. I am aware that even such a reduced gesture of support could lead to other... In the end, it probably was the wrong decision. If you can, please tell me where he is now. None of the things he's doing right now make any sense if he's just trying to keep me from getting tangled up in... If all he wants to do is steer clear of me, then maybe he shouldn't have brought me into this world in the first place. Oh no, Dia... I'm just angry because I can't wrap my head around any of his actions. Another way? I don't know. I knew him, and he was nothing more than a childish but I guess you do have a point. We haven't uncovered the... I'll do my best to help. Of course, anything between the two of you would need... I don't know Kusela's exact whereabouts. Outside of supplying his brigade with some goods, I tried my... However, there's a man on the list named Jawed. He used to be a mercenary in the desert and is now a member of the Corps of 30. He's responsible for supplying weapons and liaising with the Dekan al-Ahmar's merchant caravan. I've heard that he likes to have a few drinks alone and enjoy the cool wind at night outside the tavern. Maybe you'll be able to find him there. Night und Tavern sind blau. Understood. Also Thank wissen wir you, ja schon, sir. was wir machen I'll müssen. stay and be with my father here. To be honest, I'm still... My father has indeed done something wrong, but if I think about it, I feel like our only course of action is to turn everything we know over to the... Yes. I am prepared to accept whatever verdict they choose. It's time to face my mistakes. So. So. Auch mal einen kleinen Timeskip. Schauen wir mal. Das reicht. Schon spät genug mit 22 Uhr irgendwas, nachdem keine Uhrzeit The dasteht. world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble Da ist er rising ja. through water. Jawad, ich brauche bitte Informationen. Who are you guys? I know what you've been up to. Smuggling weapons to violent brigades in the desert while working for the Corps? Pretty bold, if you ask me. Shh. Keep your voice down. How do you know all that? Come with me. We should take this elsewhere. I'll be happy to talk things over once we're somewhere private. This place should do. All right. Back to my question. How did you all know about me? Don't worry about that for now. You know what kind of punishment you'll face once we report you to the Corps, I assume. Wait. There's no need to jump the gun. Let's talk this out. What are your terms? What are your terms? So, der windet sich aus allen raus. In it for you anyway, Mora?
Well, I was a little tight on money at the time, and Kusela took good care of me in the past. I waited in my mind, and I couldn't find a reason to turn the opportunity down. Let me tell you how it is. We're investigating Dakan al-Akmar, and we're gonna... If you provide some help for us, then we might just... Hey, why don't we discuss this a little first? Listen, I made quite a... Shut it. My patience is running out. You should know when a mercenary is after something other than money. All right, sheesh. But you gotta promise you'll put in some... They're always on the move. Here's the spot they were at the last time I made my delivery. Feel free to go have a look. I'm just telling you, though, it's not on me if they're not there. Sure. And then you can forget about any nice words from us. Hey, come on. Now Really? And how do I know you're not leading us straight into a trap? All right, I get it. Why don't you go take a look, and if they're not there anymore, I'll try to figure out something else Ja, for you. genau. Now that's more like it. Let's move. Er hat And bitte- as for you... Vielleicht ist das ja eine Falle. Wie kannst du sagen, dass das keine Falle ist? Nur schaut's doch einfach nach, dann seht ihr, ob es eine Falle ist. Okay, das lasse ich als Antwort durchgehen. What the fuck? Das ist jetzt dumm geschrieben gewesen einfach. Weil könnte man sagen, ja, man nimmt den mit oder einer bleibt da und passt den wo auf, damit er sich nicht über alle Berge macht und irgendwie verständigen kann. Irgendwas in der Richtung, aber mit fragst ihn nochmal und wir glauben ihm dann, das ist ein bisschen dämlich. Eine lustige Challenge. Eine Bogenschützen-Challenge. Ups. Und eine Schnatzkiste mehr. Und gleich direkt in die Cutscene rein. Seems like we're in luck. That should be their camp right up ahead. Let's go. We'll finally get to the bottom of this ourselves. I'm here to see Kusela. Tell him to get out here. Tia, why are you here? Ja, ich stelle jetzt hier am Schluss raus, dass ihre anderen Members auch alle von ihrem Vater mehr oder weniger angestiftet worden sind, mit ihr mitzumachen. Oder sowas in der Richtung. Haven't you all done enough? So are you also Den raus und da in die Zelte reinpassen. Stay out of this. It's got nothing to do with you. Shine down! Jetzt haben wir es gleich. Idrishi und Bashar müssen noch dran glauben. Quietly now. Torn to oblivion! Oh, hoppla. Gute mit, glaube ich, hätte ich mal sparen können. Oh, she's so strong. Enough fighting. We all know each other, and I don't want to take things too far. Just bring Kusela to me. There's no use hiding him anymore. Did you understand a single word I just said? Or do I need to bash your skull in some more? All right, everyone, let's all just calm down for a second. Dia, the boss can't come out and see you anymore. He died a long time ago. What? Habe ich's doch gesagt, der Seems ist like tot. you've been out of the loop for a while. Guess that's for the best, though. At least, that's what the old man wanted. When did he die? What happened to him? A few years ago, Kusela broke up Dakan al-Akmar and went to the Deshret's Relics headquarters by himself. So is that when you guys started acting up? We would prefer to call it taking revenge.
Every last person in Deshret's relics must pay in blood for what they did. Let me start from the beginning. Dia, do you know how the head of the relics maintained Okay. order internally? Was kommt jetzt? Overwhelming strength and unquestionable authority? Those were a part of it, yes. But just those on their own weren't enough. They had another tool at their disposal. They called it a person's record. Regardless of whether they joined by their own will or were coerced, every person in Deshret's relics were forced to leave a record of themselves at headquarters. Whether it be their deepest sin, some unforgivable act, or their most immoral exploit, the record served both as a symbol of loyalty and the perfect material for blackmail. That's Ah, ja. precisely it. Every one of us have a record. Me, Bashar, Tikriti, and all the boys who grew up with Dia and ended up joining our ranks. But you, Dia, you were never asked to provide a record, were you? I never even knew this was a You were probably the only person in all of Deshret's relics who didn't know about it. Ever since you were born, Boss had been trying to shield you from this organization's sinister rules. Not only that, but he also banned all of us from committing any nefarious acts. He said he'd take care of the dues we had to pay regularly to headquarters. But in the end, he was just an ordinary person. What could he do? He was forced to go to headquarters again and again to account for missed dues and incomplete records. We all knew he was doing that for you. He wanted to get you out of this world, no matter what. And that's why he became a shell of himself and couldn't walk without a cane. Wait, but that doesn't make any sense. I didn't know about any of this. And Because you were too young at the time. How would you ever tell between wounds from a beating and wounds from battle? When you left home after that final argument with him, he seemed to age by a decade overnight. Even his hair went gray. So even the blazing beasts were... Yep. It was all his doing. Had he not arranged them to come to you, you probably would have been reduced to... A few years ago, Boss said he needed to make another trip to headquarters. He was already pretty weak then, and we all assumed. I suggested that he hand the role of leadership over to me, but he said there was no longer any need. Since the Khan his words made no sense to me. Okay. But that night, we heard that a massive fire tore through headquarters and razed everyone's records to ash. Everyone gained their freedom that night. Many members fled. Das Spiel ist irgendwie Not just from awesome, our muss ich ranks, sagen. but from the other brigades as well. Mit dem Kane und so. Und dem Feuer. But how could we leave with a clear conscience? All of us who knew exactly what had happened. The boss can't have just died for nothing. Those heartless jerks at headquarters... From that point on, the sole purpose of Dakan al-Ahmar became revenge. The big fire that Boss started was quite a blow to headquarters' strength. It's given, even though we're outnumbered, we vowed to see our revenge through to the very end. There were people from headquarters who changed their names and went into hiding. Some fled to other brigades, and others escaped, but we won't let any of them escape our wrath. We've suffered plenty of losses as well. To keep going, we need an enormous amount of supplies. All we can do is exchange our loot from Mora, and then use that. We forged Boss's handwriting and sent out many letters to his former friends. Thankfully, many people were willing to come to our aid. We were also able to attract many mercenaries who shared our goal. We've endured Deshret's relics have become weaker and weaker, and now we finally have Ich verstehe. Paimon doesn't know what to say anymore. We do know right from wrong, but we were sinners from the very beginning. We do not deserve the freedom that the boss won for us with his life. Boss always loved his old-fashioned hero stories. Those tales about sacrifice, we used to always laugh at him for it. But in the end, he really went and lived those stories. As for me, I never considered myself a hero. We're all the lowest of the but maybe those hero stories he liked foreshadowed everything that was to come. Maybe we were all just acting along with the play in the beginning. I'm sorry, Dia. I know you always... I'll go with you. Huh? Dia? I grew up with these guys, and I know they're not bad people. All I know is that Deshret's relics Furthermore, I want to go see the place for myself.
I want to know if... I know you don't want to get involved in this, so there's no need for you to tag along. I can do this on my own. Ich komme mit. Ich will das coole Headquarter von denen sehen, das da angezündet worden ist und die platt machen. I bet Boss would lose his mind if he ever knew you'd... Considering all the losses and injuries we sustained, we can't afford to turn down someone as powerful. He can think whatever he wants. But the fact is... Ding, nächstes Quest beendet. So, wo sind die zu Hause eigentlich, die Dehjas Relics? Da oben irgendwo. Am besten gehen, würde ich sagen. Ich glaube, das andere war unten. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. Ach, Leidenschaft. Talk too much. Heute auch. Ja, auch uns mit dir. Ah, früher, bla, irgendwas in der Richtung. Nur wenn die ist immer früher. Oft. Ich bin übrigens dafür, dass wir bei der nächsten Umfrage alle eintragen, dass nächsten Oculus wieder Stamina-Ups geben sollen. Aber hier ist eine extra separate Stamina-Bar fürs Laufen. Battle Stamina so klein bleibt, wie sie jetzt ist, oder so groß, und die restliche ist nur für Lauf. Manche Wege sind unerträglich, laufen wir jetzt im Moment. Echt, wenn das genug Leute requesten, kriegen wir es oder sowas in der Richtung. Is this the entrance? We sure didn't run into much trouble on the way here. Should be. I don't think they have enough manpower left to post guards and defend their perimeters. That's a hiding place. Mal die Empfehlung mit. I've been waiting for you for ages. Und mit Feuerblitz und Endro. Wollen wir aber loslegen? Ganz kurz was. Okay. Oh, da. Da bin ich wieder. In einer großen Tasse Milch.
Da waren wir irgendwer jetzt gerade danach. Auf in die Schlacht. Wie weit bin ich denn eigentlich so Quest der Progress technisch? Für alle, die das schon gemacht haben. Ich mach gerade den Raid auf den Dungeon. Wow. Paimon didn't expect Schnell, to das find war aber like ein kurzes this on Quest the dann. inside. They should all be holed up in here. Wieso? Ich habe alles Don't know gelesen. how many. Who cares? We'll round up all of them. Still, we should be careful. Even if they've only got one. Yeah. Die meiste We'll Zeit know what schon, they're ja. really capable of once we've landed some hits on them. Deshret's relics may have been a force to be reckoned with before, but they're Yeah. Das haben wir noch recht sein, wenn es kürzer ist. Habe ich jetzt eigentlich meine Trial-Dea gegeben oder ist das eben eine? Trial-Dea gegeben. Why? Was sind dann ihre Talente da eigentlich? 8, 8, 11. Oh. Weiß ich, warum die mehr Damage macht. Wenn sie die 3. What? Jetzt die 3 geben sie da, damit das halbwegs vernünftig ausschaut, was sie macht, oder wie? Frage ist, meine Genie ist noch immer stärker. Let's get it on! Following orders. So, Everyone noch hold welche. Illusion shattered. Go as one. Buckle up! You're dead meat! I'm getting sick. Meine Jean macht mehr Damage als die Dea hier. Ja, aber der macht weniger Damage, also. Und die ist C3 We're almost there. mit viel höheren Talenten. Ich merke erst jetzt, wie schwach der ist. Wirklich. Ich meine, mir macht genug Damage prinzipiell, aber They went charging ahead without checking for ein your bisschen stärker könnten sie das schon machen. Hey, you guys okay? It seems like we just got trapped in here. Don't think we triggered anything else. Watch out, the enemy's coming from ahead. Well, now that things have come to this, seems we'll have to fight our way through. Don't worry about us. We knew something like this could happen. Go and take a look around. Let's go! We can't let the boss stab. Let's check if there's another way. The sooner we can make it through. Let's see. Aber hallo I think I Heshi auf see a jeden way Fall. Wie through geht's over dir? there, but it's being blocked by something. Let's try. Okay, let's go. Nachdem du ja eine gute Dea-Expertin bist, kannst du dann meine mal anschauen und Verbesserungsvorschläge machen.
Mindestens, wenn du das magst, Tashi. There is no escape. Ein Dia-Experte. Inazuma shines eternal. Du hast dich am meisten mit ihr beschäftigt. Von uns allen. Ich habe sie einfach nur gepult und ihre Waffe, aber beschäftigt wirklich und damit habe ich mich This nie. one's being blocked off in the middle. We just need to adjust it a little. Das ausgelöscht. Ah. Oder wer soll ja sonst der Experte für sie sein? Ich seh's gleich, ich nicht. Illusion shattered. Look alive. Gloves off! This seems pretty. Ah. Oh, eine Schatzkiste mehr. Hui. Ah. Alle kommen zu mir. Also eine schöne reibenschickende Waffe für euch. Ja, zeigen. Hätte ich ruhig ein bisschen näher kommen können, dann hätte ich mir das Ganze gekickt. 150 Energy Recharge. Wieso das denn? Wir hätten es ruhig ein bisschen komplizierter machen können. Die Rätsel da. Hauptdamage-Quelle wieder vorhanden ist. Verstehe. I wasn't expecting anyone to make it through from the other side. But as a desert dweller, I suppose we should be used to our folks defying all expectations. Don't waste your breath. You have nowhere to run. Run? Had I wanted to run, I would have fled 1,000 times already. I witnessed the golden age of Deshret's relics. Even if I could leave this place behind, all that awaits me now are endless days of humiliation and ruin. Even now, my brothers and I still believe in one thing. The greatest should never live to remember their fall. So you want to go out in a blaze of glory? Let us draw our weapons. We will show them the true they are but two. While we... Wave one, charge! Eliminate them! Illusion shattered. Torn to oblivion. I'll be back. You don't think that you've won. We're just getting started. Let's get it on! You asked for it! King Deshret will not abandon any one of his followers. Everyone hold hands. Inazuma shines eternal. Brothers! This is
Elsewhere will prove our fate. You all just wanna die? None of us plan to leave this place alive! They're dead meat! Where do you think you're going? Shine down! Torn to Noch mal gut sehen, dass ich nur Reiten-Shogun nicht habe. Jede Motivation verloren gehen, wenn auf einmal Jula mit dabei wäre. Verprügelt euch mit ein Stück Eisen einfach ohne Elemental Power. This place is like a gladiator's ring. They just keep coming no matter how many we beat. Yes! Keep fighting! There's no... When the next wave comes, try to draw away their attacks. I'm going to see if I can take out that high platform. Get out of my way! Come and face me, Michel! Ugh, so they've broken through the front... Apologies, Lord Michal. They fight like absolute madmen. Jetzt Spartan-Kick, ihn da wegkicken einfach. Genau so. Und es fliegt irgendwo runter so. So, it would seem like this is the end. Time to pay for everything you've... You think I would give you that opportunity? I will be buried in the sand, alongside... Oh! Hey, wait! Der jagt jetzt den ganzen Palast in die Luft oder was? We were too late. Doch It's nicht. over. But if you're still going to cling on to your so-called mercenary's pride, then I'll give you all a good... Hey, dear! I found the mechanism. I'll get you all back up here right away. Sehr praktisch. Danke für Let's den go. Aufzug. Aber auf 8, 19, 10 hast du sie schon. Nicht schlecht, muss ich sagen. Und noch irgendwas Spannendes. Ausgezeichnet. Hui. Aufzug später. Who are you filthy rats? And why are you always pestering us? You call yourself a member of the infamous Deshret's relics, and you still can't even tell who's made it all the way to your headquarters? Who knows what intent a bunch of rats may have? We try to catch a couple, and you all just show- Hey, have you ever heard of a man by the name of Kusela? Why would I know? It's not like I'm in charge or anything. This is your last chance. Hey, I said I don't know anything. If you're here to find someone, why don't you look through the records yourselves? Who can remember every name and face with so many people coming in? The irony. His life became a light for so many, yet to others, it was... Where's the records room? Answer me! It's right over there. All the files are in there. You can go through them as much as you want. I mean the old records room. The old records room? You mean the one that got burned down? Oh, der Old Records Room. Kusela. Ah, yeah, I remember him now. Watch your mouth. That's our boss. He was definitely faking it. We all let our guard down as soon as we saw him come hop, but in the short time it supposedly took him to take a dump, he'd already gotten away. And he couldn't have possibly outrun us if he wasn't a fraud. And after that, Deshret's relics fell into complete... Stop wasting our time. Everyone tell me, where... It's just over there. Go see if there's nothing left in there but ashes. No human... Bashar, Tikriti, let's go. We'll leave the others here to guard these guys. Spare them no mercy if they... Ah. Wir in den Records Room. Hui. Sesam, öffne dich. Ah. So,
this was his final destination. How did he do it? Getting past... If he was nimble enough to do that, then he must have been... Yeah. I'm sorry. I know it's just wishful thinking. Is this a cane? Kusela. Thanks for everything, boss. We're fortunate to somehow find that cane after that fire. Let's split up and look around some more. What if something else has been left behind? But what else could survive a fire like that? Eher die Frage, warum der Kane das überlebt hat. Außer er ist nicht aus Holz. Aber schaut aus, als wäre er aus Holz. Noch ein Schwert. Thought so. Wait! Isn't that the toy sword you played with as a child? The dragon is no more. Oh, The Princess eine Dia junge has Dia, die ist ja slain it. niedlich. Its head now hangs above the city gates. Her bravery has brought eternal peace and prosperity to us all. Dia, come on. This is the most important line. You can do it. But Dia, you defeated the dragon. Everyone's waiting for your speech. Still too shy, huh? All right, I'll do it. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more, Dad. Okay. Erste Mal, dass ich eine Ladescreen sehe mit Story. Das ist hier. What's this? Don't you remember? You asked Paimon what she would do if she were to wake up tomorrow with loads of money. And Paimon said that she would get boatloads of tasty snacks. You looked super confused at the time. These opportunities don't come by often. So today, Paimon's gonna treat you to a special crash Und course. wer bezahlt das? Wahrscheinlich ich, wenn's Paimon, weil Paimon hat kein eigenes Geld. Oder sie kassiert alles ein und gibt uns immer nur das Geld. Hey, come on! Paimon's not that stingy. Anyway, the point is that you should eat to your heart's content. Junior Zad will also be here shortly. Aw, thanks, you two. Honestly, this is my chest was filled with all kinds of intense emotions. But when everything came to an end, those emotions also it was as if I'd lost the thing that was most important to me. Yeah, you're right. To many mercenaries, Mora is the most important thing in the world. But perhaps to us, it's the most worthless thing of all. Idrisi and the others all used to say that they would quit if there was no Mora to be had. But when it came to avenging my father, there was no Mora to be made anywhere. My reality shattered when I found out that the father who always told me hero stories was in fact a bad guy. But look at me now. Despite all my promises about never forgiving him and never trying to understand, we're hypocrites. All of us. Yeah, you're right. It's just a pity that we often only recognize our true feelings after it's already... You're back! Are all of you all right? Nein, wir haben alle unsere Arme verloren. Yeah. Many people from the Corps of 30 came over, and I just wrapped up everything with my dad. Huh? Dia. Paimon will
explain. A lot happened while we were gone. I'm sorry. I really should have controlled my... It's all right, my lady. You were hurt by all of this as Immerhin, well. Jonas hat Wein für Dehja, mehr oder weniger. Hey, don't worry about me. If anything, this whole thing has finally shown me the difference between illusion. My father probably thought that people could settle into new lives as long as they moved to a new environment. That thought has even crossed my mind a few times. It's like saying, what's wrong? However, there was always something deep within my mind that refused to but now that I consider it again, it all makes sense. I understand how you feel. That doesn't mean I won't be making any changes to my life, though. As an example, I'm now thinking about taking on some small odd jobs. It's just like Idrisi said. I also want to catch up to my father and become a character in his play, even if the ending of the story may be childish. Isn't that neat, though? Oh, you'll be a Ich bin whole dafür, new dass kind wir of storytechnisch mercenary, die one that's anhören, mit not uns out for Mora. mitzubekommen. Why don't Wir haben we immer so go viele for a Leute change um of uns herum scenery und keiner once we finish begleitet eating? uns auf dieser Reise und What wir about könnten stopping eigentlich by the Grand jemanden Bazaar brauchen, again? der permanent storytechnisch eigentlich Right. mitreist. You said you wanted to get a rug for your family. Und der wäre jetzt der perfekte Charakter zum Beispiel dafür. I can't thank you enough for taking care of me this entire time. Aber jetzt storytechnisch? Upsan. Ich rede zu viel. Der redet ja nur von Alkohol die ganze Zeit, das ist was anderes. So. Head clearen, okay. Zeit zum Head clearen. Eine Flasche Whisky bitte. Oder sowas in der Richtung. So. Oh, this rug here is quite something. The craftsmanship is exquisite. And the Ah, here you are. Finally, I found you. Hey! Aren't you that mercenary who bit his tongue? Wait, are you here to take revenge on us? What are you talking about? Do I look like I could take you all in a fight? I just Der came in redet ja to give you lustig. something. I'll be on my way to give myself up to the court after this. Once I woke up, I hurried to the Khan al-Ahmar's camp, hoping to alert them to your presence. But when I got there, I found no one except the members who were still too Das injured ist das to move. Beste, dass der Synchronsprecher sogar auf die Zunge gebissen hat. Kuschelt im Englischen. Ja, wo kommen wir? Ah, so you Das probably ist got ja there so after cool. us. Yeah, they told me that they had exacted their revenge, and everyone had turned themselves in to the authorities. Even that last camp was not going to last for much longer. I had joined the cause to repay an old favor from Kusela. Now that everyone's already turned themselves in, I might as well do the same. Das erste Mal, dass die One of englische the injured members Synchro gave his definitiv box to me. superior ist, meiner Told me that Meinung it nach. contained some of the old man's last Weil es im possessions. Japanischen nicht war. Everything left in the camp will get confiscated, so I figured I should get this to you before the court could get their hands on it. Der Synchronsprecher von Satar ist der Hero. No Definitiv. worries. No We're all worries. just living our own truths. There's no need to comment or judge anyone for it. So this box contains everything that Dia's father left behind. Sehr cool. It feels lighter than expected. Well, back in the day, the first thing he did with any Mora was spend it on things like drinks and meat. But let's see what's inside. What's this? It's just a bunch of junk. It kinda stinks. Perhaps it's just been left unopened for too long. A handwritten copy of a storybook. The paper's already yellowed, and it looks like it's about to fall apart. Oh, jetzt kriegt sie die It was against the Kettengeschichte. Academia's rules to possess books for personal use. If he was going to break that rule, he could have at least copied something useful. That probably means this was really important to him.
Das Heldenbuch. And here are a few bags of children's snacks. The packaging's completely deteriorated. Maybe that's where the smell was coming from. Als Erinnerungsstücke an Dea. Did he get those for you? Yeah, but here's the thing, though. Even when I was a child, I was never a fan of these kinds of snacks. He'd always say that he got them for me, but in the end, he always ate more than I ever did. Who even leaves snacks in a box like this anyway? Isn't that just common sense? Forget it. Let me see what else is in here. A razor, some buttons, some round iron tiles, a wooden toy puppet, a wool scarf, which from the looks of it probably belonged to a woman, and a hair clip? Das sind Why are alles Sachen these von ihrer things Mutter. I'm suddenly feeling a little scared. I'm sorry, my lady, but this is just the kind of man he was. He probably saw this box as some kind of personal trash heap and dumped any and Das everything ist in sicher die there. Geschichte zu ihrer Mutter. Two empty liquor bottles. Tell me, you guys, are these the kinds of things that a normal person would leave behind? Huh? There's something in the bottle! Oh, you're right. All right, I got it out. It seems to be a piece of paper with some writing on it. The bottom part's all damaged from moisture, though. Let's hope the writing didn't smudge. I was suddenly seized with an urge to write a letter after finishing this bottle. I just folded it up and left it in the bottle, though. If I end up forgetting about it, it won't really matter. Ja, jetzt To kommt's. Dia. It's a letter for me? It's all right. I'll just read it out. If he went to the trouble of writing a letter, there must have been some important things that he wanted to say. Or at least record down. My condition's becoming worse and worse. Can't even walk without a cane anymore, much less go out and have fun. Guess I don't have many days left. If you're reading this letter, then I suppose I'm already long gone. You were adorable as a baby. Everyone loved you. And regardless of whether you were crying or laughing, everyone enjoyed having you in the group. But once you grew a bit older, you were no longer nearly as happy or cute. It's probably Idrisi's fault. He was never up to any good. Can you believe this guy? He can point the finger at himself. Anyway, back to the point. To summarize, I'm writing this so you would know not to feel sad for me, even if you end up finding out the truth. The reason being that I was never your father to begin with. Wait, what? Surely, he must Ja, be jetzt joking, kommt right? der Cliffhanger. I don't know. I was quite formidable when I was young, and 100 times cooler than some so-called flame main. Really felt like the whole world was under my feet. With just a teeny tiny bit of effort, I felt I could rule over the entire desert. But as fate would have it, I went out into the desert for a drink one day and discovered a baby in the sands. It was you. Okay. You were just lying there, small and helpless. You were so tiny that if the wind blew for just a little while longer, you would have been buried forever. But your cries were so loud they made my head hurt. Now that I think of it, you really were a bundle of energy. Sounds like he's serious. I told Idrisi and the others that I had slipped up with a woman while out and about. None of them even doubted me. I'm sorry that I had to lie to them for so long, but I really had no other choice. Jetzt I was their erklärt auch, most warum er nicht weiß, wer die esteemed Mutter leader, war. after all. It's not like I could just tell them that I suddenly wanted to play at being a father. At this rate, I'll puke up all the liquor I just drank from this bottle. Anyway, Dia, you possess the kind of freedom and kindness that we could only dream of. As far as how you should live your life, that'll be up to you to decide. That's the end of the letter. In the end, he was still thinking of me as a little child. I suppose, or
I would have suffocated under the sand a long time ago. He was a good father to you. The fact that... Yeah. It's just a pity that we had to learn the truth of everything like this. Do you already have some ideas about the... I do. If he first found me alone in this, I just have one wish. To tell them a story. That there once existed a childish and and that only under his care was I able to grow and mature into the... If you end up finding any leads, can you share them with us? We go on adventures all the time. Sure, I appreciate it. I wasn't expecting you to be so enthusiastic. I'll help too. Thank you. All of you. My life has certainly had its twists and turns, but because no matter where I've gone, I've always been surrounded by incredible kindness. Oh. Yeah, Story fertig. Primo Gems bekommen. Wui. Fazit, Story war gut. Jetzt nicht weltbewegend jetzt irgendwelche tollen Cutscenes oder so, aber war ganz nett geschrieben auf jeden Fall. Gab eindeutig schon schlimmere Stories. Jetzt mal kurz weg. Inactivity serves no purpose whatsoever. So. Was nun? 23 Uhr. So, verstehe ich. Verstehe ich auf jeden Fall. Ein So, jetzt. Wo ist sie denn? Ja, da ist sie. Willst du mal meine Artefakte sehen, die ich verwende? Hashi, wenn du schon mal so da bist. So. Im Moment verwende ich. Ich habe ein 2er Will Crimson und ein 2er Tennessee of Millilith Set gewählt. Erst habe ich das hier. Was ziemlich cool meiner Meinung nach ist. Hat sich halt ein bisschen aufgeteilt, aber prinzipiell Crit Rate, Crit Damage, Elemental Mastery und Energy Recharge sind, glaube ich, ganz gut in Kombination. AP-Prozent wäre noch cool gewesen, aber man kann nicht alles haben. Attack, Elemental Mastery, Crit Rate und Energy Recharge. Auch meiner Meinung nach gut. Naja, wenn der 4. wäre, dann ein anderer wäre, wäre es perfekt gewesen. Ärgert mich am meisten, dass da so viel in HP-Hardware reingegangen ist. Und die Maske prinzipiell, die ich jetzt trage, ist ziemlich gut meiner Meinung nach. Man hat Crit Damage, Elemental Mastery, Crit Rate, Attack Prozent und HP Prozent. Was will man mehr nämlich? Also wirklich eine gute Maske meiner Meinung nach. Vor allem 10% Crit Rate auf ein Crit Damage Maske ist schon cool. Wer ist Alice? Informationen. Keine Ahnung, wer Alice ist. Aber solange ich nicht weiß, wer Alice ist. Mannschaftsanfrage nicht. Also, falls eine Alice im Chat ist, bitte Bescheid geben. So, Hashtag. So, schauen wir mal, was der hat.
Du hast auf jeden Fall ein bisschen mehr Crit Rate und Crit Rate als ich auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Ne? Eine von der Theorie müsste meine Idee auf jeden Fall mehr Damage als deine machen. Weißt du, was praktisch wäre? Nicht nur so einfach so Artefakte vergleichen können, sondern Figuren. Meine hat mehr HP. Auch mehr. Versuchen nämlich herauszufinden, was ich noch optimieren kann. Nein, vielleicht könnte ich auf einen 4er Crimson umsteigen, um mehr Feuerdamage. Überlegen wir gerade, ob das Crimson, 4er Crimson nicht wirklich besser wäre. Dadurch, dass sie einen Elemental Skill gleich zweimal hintereinander einsetzen kann eigentlich. Ja, prinzipiell finde ich, habe ich meiner Meinung nach ganz gute Artefakte. Ich meine, der Vergleich ist halt, die hinkt auch immer ein bisschen, wenn ich halt Jule in der Party habe oder und sie damit vergleiche. Die macht auf jeden Fall mehr Schaden als mein Diluc. Ich könnte mir vorstellen, dass ein 4er Crimson besser funktioniert. Vor allem mit der 4er Buff ist in dem Fall vielleicht ausschlaggebend dafür. Die halt dann dadurch aber auch wieder die HP. Müssen wirklich gute Crimson-Artefakte sein, dass ich das austauschen kann, was ich jetzt habe. Bedeutet wohl, ich muss weiter in den Crimson Dungeon. Oh ey. Oh, Moment, noch eine Schatzkiste. Absturz, weil ich zu wenig Energie habe. Da sind wir gerade. Ja, hier irgendwo. Aber zu Bad Ormus. Ich kann ja noch einmal ganz kurz. Ich glaube, da letztens war das. An der Hill da oben war das. Hier habe ich was gefunden. Mache Emblem und nutze dann Strongboards. Ist so 3 für 1, aber angenehmer als der Crimson Witch Domain. Clear Der skies Crimson can Witch do Domain nothing ist so to hide schwer. the brilliance of Oder eh nicht lightning. so schwer. Divine bolts can strike even in the absence of Oder? rain. Do you see that tree? Wait,
You Sieh, understand? warte, eine Schatzkiste ist in der Nähe. Demonstration is not required. Good. Ah. Bumm. Was? Die Büstmages sind eine Schwäche. Und das geringste Problem im Normalfall immer. Rüppelt man einfach nieder. So. Haben wir schon? Reicht denn? Bei ihm. Aber weißt du was? Ich werde es mal. Ich kann dir nur anbieten, dass man, wenn du farmen willst, noch Primo, also noch Resin über hast, kannst gerne mitkommen. Kann man gemeinsam machen. Also. Ja, das ist 3:1 Rate, finde ich, ist immer nur so auf, ja, Blödsinn, der mir überbleibt halt. Bevor wir reingehen, schaue ich, ob ich noch schon gewandelt habe in irgendeiner Art und Weise. Runde. Scheinbar nicht. Das heißt, wir müssen nochmal zuerst auch in die Stadt sogar. Mal nach Lille, da ist der Teleporter wenigstens gleich die Crafting Station. Dann geht es ein bisschen schneller. Ah, 1, 2, 3, 4. So. Vier Durchgänge Crimson Witch. Letzte Chance, falls wer mitmachen will und es auch braucht. So, zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Wir starten. So. Braucht man denn da überhaupt mit? Eis ist empfohlen. Zeit für ein bisschen Knüppel-Action. Where to this time? Nicht Aloy. I'll scout ahead. So. Ja, du musst leider draußen bleiben. Who's our target this time? So. Die Four Ladies of Destruction sind hier. Oh. War der Dungeon, wo ich kein Overload machen soll. Okay. Verdammt, Shogun, ich muss dich nachher bei der nächsten Runde rausnehmen. Gotcha. Beg for mercy.
Busted. Here comes the catch. I swear by my sword. Shut up. Wie tun sie More speed. das mit Reden, also mit Raiden schon schon fast. There is no escape. Inazuma shines eternal. Beg for mercy. Barbados, guide us. Gotcha. Crush. So. Tada! Hat viel zu lange gedauert. More speed. Nummer 1. So. Wir haben eine Feder mit Energy Recharge, HP% und Defense Hardwert. Wir haben einen Hut mit Attack-Prozent. Mittelprächtig. Nichts, was ich wirklich austauschen müsste. Ja. Dann aktualisieren wir mal das Team ein bisschen. Ah. Doppelwind für extra Speed? Oder Doppel? It is as the stars foretold. Machen wir Doppel. Da. Pyro noch mehr zu reduzieren. Warum wir diesmal schneller sind. Shudder. Delves into destiny. Busted. Game's up. Fun's over. Take it easy. Crush. Good grief. Oh. Shudder. Freeze to the core. Rack and ruin. Crush. Written in the stars. Beg for mercy. So selten vor das Mund. Hallo Musik. Geht's dir? Shudder. So. Lass uns mal auf Swear by irgendwie. my sword. Naja, egal. So lange dauert es Gott sei Dank ja nicht. Wie geht's? Beg for mercy. So. Immerhin 10 Sekunden schneller waren wir jetzt. Und es wird Trommelwirbel. Alles Mist wahrscheinlich. Aber Walker. Ah. Oh. Ja, Defense Prozent. Hauptwert, Attack Hardwert, HP Hardwert, Defense Hardwert. Wow. Wow. Woo. Top 10 schlechteste Artefakte, die man bekommen kann. Eine Uhr mit Hardware, mit 3 Hardware und Energy Recharge und Defense Prozent als Mainstat. Oh mein Gott, wem soll man denn das geben? Was überhaupt möglich ist, dass sowas kommt?
Oh. Okay, neuer Versuch. So. Ist er weg, oder? Einmal ist er schon wieder weg. Scheinbar nicht schnell genug reagiert. Gotcha. Things are about to get dicey. No. Fate is upon you. Shudder. Let me scry. Quietly now. Here comes the catch. Delved into destiny, decided by destiny. Und 17, wir steigern uns von der Geschwindigkeit her. So. Warte mir wieder einen Trommelwirbel. Für das nächste aufmachen. Denn es wird... Jeder sagt, jetzt ist was Gutes dabei. Lava Walker. Und ein Hut mit HP Prozent, Crit Damage, Defense Hardware, Attack Hardware, Defense Prozentwert. Oder auch nicht. Letzter Versuch. Leyline Disorder. When Meld is triggered. Bla bla bla. Los geht's. Take it easy. Shadows of fate. Barbados, guide us. Big touche. Hoppla. Shudder. Blood of frost. Eye for an eye. Beg for mercy. Crush. Delved into destiny. Fate is upon you. Beg for mercy. Bogen und Crush. der Magedon. Shadows of fate. Busted. Shudder. Wind, hear me. Go and flame. Beg for mercy. So. Waren wir sogar langsamer diesmal wieder. More speed. Ins 20 ist ganz okay, würde ich sagen. Und Spannung, Drumroll. Defense hat Wert, Attack hat Wert, HP hat Wert. Ah. Womit habe ich das verdient? Was habe ich, wem habe ich was gemacht, damit ich das verdient habe? Apropos schlechte Werte. Das, die letzten 4 Artefakte haben alle 3 Hardwerte drinnen gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das lustig oder traurig finden soll. Ah. Gar nicht.
Ja. Nun gut. Liebe Leute von heute. Wir haben die Dehjas gemacht. Wir haben Resin verbraucht. Wir haben Dehjas Quest gemacht. Eigentlich haben wir alles erledigt, was ich mir vorgenommen habe irgendwie heute. Und nachdem es jetzt eh... Kann man noch irgendwas machen Spannendes? Ah ja, wir haben sogar das Event gemacht heute. Neues Quest anfangen lohnt sich nicht. Ich könnte jetzt noch die eine Erkundung da machen, die ich vorher machen wollte. Aber das werden wir uns jetzt noch anschauen. Im Notfall sind wir fertig für heute auf jeden Fall. Das ist jetzt alles nur noch Bonus Genshin Time. Bonus Genshin Time. Keine Ahnung. Ei. Aber ich muss die Party umstellen, das geht gar nicht. Sorry Mona, du fliegst. The campaign begins. The campaign begins. So, jetzt schauen wir nochmal darauf und schauen wir mal, ob wir das finden. Villager, lass mich in Ruhe, ich möchte jetzt nicht kämpfen. Schauen wir mal. In die Richtung. Könnte doch was. Wäre wahrscheinlich leichter, wenn ich es googeln würde, aber... Das ist dann nur der halbe Spaß. Würde ich mal behaupten. Natürlich kann es da ein Graben unten sein, das ist mir klar. Ah. Da sind wir. Wenn wir schon am Weg finden, machen wir das natürlich auch. Na dann. Jetzt machen wir mal den Blödsinn an. So. Die adden eh Zeit dazu. Heute.
Ah, da oben. Danke. Nix, ne? Jetzt. 12. Verdammt. Einer zu wenig. Nein! Ich habe irgendwann vergessen. Why? Da ist er. Dein Gebüsch versteckt. Wolken. Weiß ich nicht. Kante geht. Wo ist denn das dämliche Gate? Da ist es. Ui. Yay. I hope the others find some. Das, was ich machen wollte, aber was erledigt ist, ist erledigt. Ja, nach dem Motto würde ich sagen. So, was geht oben ab? Echt Leben würdest du diese Steigung nie raufrennen können. Vor allem nicht, wenn man sich die Beine so bricht wie Jean gerade mit den Stöckeln schon. Schaut das schmerzhaft aus. Ups. Noch ausrennen will an einer Wand. Stattdessen. Weiter. Das schaut gut aus. Shine down. Gotcha. So. Den wieder heilen. Ding dong. Die Hexe ist tot. I've been waiting for you. So, jetzt können wir.
Das, was wir gesucht haben. Okay, wir haben wieder was gefunden. Auch gut. Ich suche es. Leuchtende Runen. Halt mal wieder schmerzhaft auf. Wenn man nochmal hat. So, die Schatzkiste holen wir uns noch und dann gehen wir die noch ab und dann lassen wir es weiter sein. There is no escape. Things are about to get dicey. Take it easy. Shine down. So. Der Sturm draußen. Ich hoffe, bei niemand anderen geht so der Sturm ist extrem. There is no escape. Wie praktisch, um zu schauen. Ich habe keine Ahnung, ob es das war. In der Richtung hier könnte es so halbwegs stimmen. Wenn nicht, haben wir zumindest einmal so sowas hier aktiviert. Soll auch gut sein. Ah. So, wir klettern. Man muss mit klettern. Wir wissen, ob es das Richtige war. Wenn nicht, werden wir das morgen googeln. Das ist eindeutig schon zu spät. Und Werke. Jetzt ist auch nichts aktiv. Jawohl. Das war das Richtige. Eins müssen wir noch finden. Eins müssen wir in die Richtung. Okay. Wir das nächste Mal tun. Noch zur Zwiebel. Dann haben wir es, glaube ich.
Crystal Core wieder eingesammelt. Wow. So, Offer. Ein Zwiebel-Update. Das nächste Mal kriegen wir wieder. Heftigen Material. So. Na gut. Wo ist er? So. Nachdem auch alle Lurker jetzt schon langsam nach und nach wegbrechen, denke ich mal, auch schon ziemlich müde bin, ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir ins Ding gehen. Ja, ich bin am Donnerstag wieder online, da werden wir wahrscheinlich Atomic Heart weiterspielen. Das ist vielleicht für die ein bisschen spannender als Genshin zum Zuschauen. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Das ist, mag beides gerne. Resident Evil 4 geht auch bald weiter. Und ja, ich freue mich vor allem schon auf den Samstag. Ich hoffe, da sind ein paar Leute gut drauf. Wir werden wieder Gartic Phone oder Jackbox spielen. Und vielleicht dann auch noch Mario Kart. Die neuen Karten draußen, die können wir uns dann auf jeden Fall anschauen. Ihr müsst die nicht mehr haben. Wenn ich's hoste und ihr joint in mein Dingsbums, könnt ihr einfach mitspielen. Für alle, die Mario Kart haben auf der Switch. Auf jeden Fall wünsche ich allen eine gute Nacht. Bis morgen bei Kira auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche allen auf jeden Fall eine gute Nacht. Schlaft gut und träumt so Schönes. Bis zum nächsten Mal. So. Spannend. Gut. Schlaft auf jeden Fall gut. Irgendwas stimmt mit meinem Stream-Deck nicht. Mal anschauen. Also, bye bye. Schlaft's gut. Heute ohne Musik leider. Nachti. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging.